Welcome to all of you, brothers and sisters, those who have joined from the Palestine and other places of the world for this today's webinar. And inshallah, it will go on, and it's live on a Facebook as well as in the name of Hindustan Live Facebook page. So आप सभी लोगों का जो इस फेसबुक लाइव को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसमें हमारे फिलिस्तीन के दोस्त और हमारे दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में काम कर रहे पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट इसमें जुड़ेंगे। तो इस प्रोग्राम की जो शुरुआत होगी उससे पहला जो प्रोग्राम का पार्ट होगा, उसमें हमारे बीच में मुमताज आलम रिजवी साहब हैं। वो मशहूर जर्नलिस्ट हैं उर्दू के। उनकी एक नज्म फिलिस्तीन के ऊपर हम ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। So we will start this program inshallah with a renowned journalist of Urdu. He's a bureau chief of Inqilab, is one of the most prominent and leading newspaper of India. He will present a nazm on Palestine, and then we will go through with our speakers. So Mumtaz bhai, शुरुआत करिए। I am requesting to those people, those who are not a speaker, if you will turn off your camera and if you will mute yourself, then it will be good. जो लोग स्पीकर नहीं है, अगर वो अपना कैमरा बंद कर लेंगे तो पैनल में वही लोग नजर आएंगे। जो लोग स्पीकर हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ये पूरी गुजारिश है आप लोगों से, जो स्पीकर नहीं है वो अपना कैमरा ऑफ कर दें। जी मुमताज भाई, आप अपना अनम्यूट करके शुरू करें प्लीज। मुमताज भाई आप अनम्यूट कर लें, म्यूट है। Nadeem bhai or Gawar bhai, I request you to please make the speakers as co-host so that I can bring them into the spotlight. मुमताज भाई two to 3 minutes, please bear with us. 2 to 3 minutes, then we will start after these technical glitches. Hello. Yes. Okay.
Okay. Hello? जी Hello. Yeah, you are Mumtaz audible, bhai, शुरू- Mumtaz bhai, please. Mumtaz bhai, yeah. you are audible. Please just start it. Okay. Thank you. मेरी नज़्म का उन्वान है फिलिस्तीन। ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पर कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पर कुर्बान है हम, मुंतशिर होने पे अब अपने पशेमान है हम। तू है जर्रार भी कर्रार भी सरदार भी तू है फौलाद भी और अपनों का गमखार भी तू मोहब्बत का आमी अपनों का दिलदार भी तू, और फजाओं में उड़े ऐसा है रहवार भी तू। तेरे किरदार से अफकार से अनजान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरे आन पे कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पे कुर्बान है हम। मुत्तहिद होते तो फिर कौन डराता हमको, किसमें जुर्रत थी भला कौन सताता हमको, सिर्फ अल्लाह के सिवा कौन झुकाता हमको, साजिशें करके भला कौन फंसाता हमको, अब कहाँ अपनों के अल्लाह निगहबान हैं हम। ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पे कुर्बान हैं हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पे कुर्बान हैं हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पे कुर्बान हैं हम। मस्जिद अक्सा की तस्वीर तेरे दिल में है, नक्श ईमान की तहरीर तेरे दिल में है, हक के ईमान की तनवीर तेरे दिल में है, हाँ लगी अपनों की शमशीर तेरे दिल में है, हाँ लगी अपनों की शमशीर तेरे दिल में है, हाँ तेरे दिल की हकीकत से ही अनजान है हम। ऐ फिलिस्तीन तेरी जान पे कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी जान पे कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी जान पे कुर्बान है हम। के हाथ को रोक ले सयून तेरी खैर नहीं, हाथ को रोक ले सयून तेरी खैर नहीं, तू सितमगार है मलून तेरी खैर नहीं, हाथ को रोक ले सयून तेरी खैर नहीं, तू सितमगार है मलून तेरी खैर नहीं, तेरे दामन पे लगा खून तेरी खैर नहीं, तू है शैतान व मजनून तेरी खैर नहीं। है फिलिस्तीन अगर जिस्म तो अब जान है हम, है फिलिस्तीन तेरी आन पे कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पे कुर्बान है हम। जिनका ईमान शहादत हो वो डरते कब हैं, जिनका ईमान शहादत हो वो डरते कब हैं, जान देते हैं फ़कत दीन पर मरते कब हैं। ये है शाहीन तो फिर फर्श पे गिरते कब हैं, ये है आज़ाद भला कैद में रहते कब हैं। देख लो गौर से इस्लाम की पहचान है ये, देख लो गौर से इस्लाम की पहचान है ये। ऐ फिलिस्तीन तेरी जान पर कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी जान पर कुर्बान है हम। ये आवाज शोर बहुत हो रहा है। मुत्तहिद होने का हम सब के लिए राज है तू, मुत्तहिद होने का हम सब के लिए राज है तू, हम मुसलमान के लिए दुनिया में अब नाज है तू, हक की आवाज है आवाज है तू, दरगुदर कर दे खता मौला की इंसान है हम। ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पर कुर्बान है हम, ऐ फिलिस्तीन तेरी आन पर कुर्बान है हम, मुंतशिर होने पे अब अपने पशेमान हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुमताज आलम फलाई साहब इस नज्म के लिए। और अब हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम हम सबको पता है कि फिलिस्तीन में जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें फिलिस्तीन से, गजा से, यरूशलेम से हमारे साथ हमारे दोस्त और जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं। उसके अलावा लेबनान से हमारे साथी जुड़ रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम से के बीच में हमारे बीच में अला सलेमा है, वो शेख जर्रा से हैं। उसके अलावा हमारे बीच में अस्मा तैया हैं, वो भी जो है वो गजा से हैं। शी इज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। उसके अलावा हमारे साथ में जर्मनी से जो गजा के रहने वाले एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद हैं। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी हमारे बीच में प्रोफेसर अपूर्वानंद बाय द ऑक्यूपेशन फोर्स,
and Dr. Hassan Sanallah, the researcher, and they are heading the research center Miraj in Nazareth. Majid Abu Salama is a director. We are not the numbers, from Germany. Basically, he belongs from the Gaza. And Asma Taya, journalist and social media consultant. She is also from the Gaza. Ayman Zaidan is a deputy director of Quds International from Lebanon. And the Professor Apurvanand, he teaches in Delhi University and one of the prominent civil society face from the India. He is an academician and writer. And we have Seema Mustafa. She is one of the most prominent journalists and most prominent voice on the Palestinian cause. So those people will join this conference. I am now requesting my friend Dr. Rizwan Rafiki to welcome you, all of you, in Arabic. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بكم في منتدى الهندي الفلسطيني للتزامن الفلسطيني، وشكرا لكم. وأيضا نحن نهنئكم بهذا النصر الذي سمعنا وفتح مبين الذي قد رأينا في رحاب المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وشوارع غزة. فنحن نهنئ الفلسطينيين وكذلك عامة العرب والأمة الإسلامية والإنسانية بأجمعها وكافتها. نحن نرحب في هذا الحوار والمؤتمر الإخوة والأخوات من أصول فلسطينية، الأستاذة على سالمية التي تعمل بنشاط وهمة عالية، وكذلك الدكتور حسن سنالله الباحث في معهد البحث العلمي الميراج، وكذلك الأستاذ ماجد عبد السلام الذي يعمل كمحام ونشيط وصحفي بارع في ألمانيا، والأخت أسماء تايه من غزة التي لها جهود مباركة في هذه الحملة الإعلامية والإغاثية، والأستاذ أيمن زيدان نائب الرئيس لمؤسسة القدس الدولية وله بحوث علمية ونشاطات مكثفة. وكذلك معنا من الهند الأستاذ الدكتور أبورانند الذي له صوت مسموع في الأوساط الهندية والعالمية وله نشاطات مكثفة كذلك تجاه القضية الفلسطينية والانتهاكات الحقوقية من قبل الاحتلال الصهيوني. وأخيرا معنا الأستاذة سيما مصطفى رئيس التحرير لأكبر محطة إعلامية في الهند، وكذلك له صوت يسمع ليس فقط في الهند بل في العالم بأجمعها تجاه القضية الفلسطينية. فمرحبا بكم بأجمعكم في هذا المنتدى والمؤتمر، وشكرا لكم. शुक्रिया डॉक्टर रिजवान रफीकी आपके इस अरबिक वेलकम एड्रेस का, वेलकम नोट का। अब हम इस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस में जो भी स्पीकर्स अरबी में बोलेंगे उसका ट्रांसलेशन हमारे साथी उर्दू और हिंदी में करते चलेंगे, और जो अंग्रेजी में होगा उसका भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ समराइजेशन उसका अरबिक और हिंदी में या उर्दू में साथ के साथ होता चले। तो ये इस प्रोग्राम की खासियत रहेगी कि इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन गैप लैंग्वेज की वजह से नहीं हो, बल्कि जो भी बातें हैं वो सामने आ सकें। We will translate all speeches from English to Urdu or Hindi, that is the Indian language, and we will translate all the Arabic speeches in Urdu and summarize, present the summarize those who are watching from the India, those who can't
understand the Arabic and can't understand the English. So inshallah, we will translate it. So we are now requesting Brother Ayman Zaidan. He's a Deputy Director Al-Quds International Institution. He's basically from Palestine, but presently living in Lebanon. I'm requesting Mr. Ayman Zaidan. So please start, and you are the first speaker of the conference. So we are expecting from you, you will speak about the background of the whole conflict and how you will start it. Hopefully you will start it from the point one from 1948 to till date. What was the conflict? Because many people, those who are joined here, they don't have a historical idea about that. What happened with you people now. So हमारे पहले स्पीकर अहमद ज़ायदान हैं. हमने इनसे गुजारिश करी है कि वो जो तारीखी पस मंजर है उसके बारे में बात रखें, ताकि जो लोग यहाँ पर आज इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं वो लोग इस तारीखी पस मंजर के बारे में पता कर सकें कि 1948 से जो ये मामला शुरू हुआ और आज यहाँ तक पहुंचा है, तो उसके बारे में वो प्रेजेंट करेंगे. नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग अहमद ज़ायदान टू प्लीज स्टार्ट. Assalamu alaikum, brother. Assalamu alaikum. Walaikum salam. You're audible, sir. Good evening, everybody. If you allow me to speak on the mic, because the internet is very weak here, so it will cause a problem for me. If I speak in voice, it will be better. Okay, sir. Please proceed. Okay. Well, I've been asked before a few minutes to speak a historical background about the issue of Palestine, which if I want to take this historical background, it will take a long time. So what I prepared to focus on Jerusalem. So the spark has started from Jerusalem. Let me highlight the situation and the significance of Jerusalem in the whole issue of Palestine. Actually, Jerusalem has been the central legitimacy complex in front of the Zionist project. Background, it will take a long time. Has been the central legitimacy complex. Hello. Yeah. Yeah, you're audible, sir. Yes. What I was trying to say, I will throw some light on the situation of Jerusalem and its significance in the whole issue, because it has been the important spot which all the uprising has started from Jerusalem. So Jerusalem has been the central legitimacy complex in front of the Zionist project. This project actually, although it has the full support and embrace, and you could say the patronage of Britain, which was the great colonial power before the World War II, the British initiative to search for a solution to the Palestinian issue in the report of Pell Commission suggested a different fate for the city of Jerusalem. They were understanding the sensitivity of this city, as it didn't make it a part of the promised Zionist state, nor did it keep it at the hands of its Arab owners, that is the British colonial, but rather suggested it to remain under the permanent British mandate. Where
now here after this era, with the shift in the balance of power towards the American relative domination after World War II, and the formation of the United Nations and the International Security Council, the Palestinian issue was among the first issues that these emerging bodies, that newborn bodies, considered and reached a resolution of 181 of that is 1974, which was issued under an American hegemony and suggested dividing Palestine into two states, Jewish and Arab state. The resolution, however, proposed again a different fate for Jerusalem, as it kept it under the authority of independent United Nations system of government. So these colonial powers were practically fully aware that the support of a race, that they are supporting a racist substitution project based on expelling the landowners by force of arms, and control over all the Jerusalem falls on. Based on their religious and historical appreciation for the status of Jerusalem, these powers were always proposing that Jerusalem be kept out of the Zionist control. They were not agreeing that this city, which is a symbolic city, interaction of all civilization, this Zionist project, which will cause a depletion for the city from its own owners, although they are the first and primary sponsors of the Zionist project, but they were not having full delegation and trust about the city for this Zionist project. After the occupation of East Jerusalem in 1967, the international system expressed its concern over the fate of Jerusalem by Security Council Resolution 242, which considered the takeover of the land by an armed conflict as illegal, and set up the return to the borders of 4 June 1967. The world's apprehension, including Western powers, concerned about the fate of Jerusalem, was one of the central motives of maintaining the position of not gaining legitimacy to the Israeli occupation of the Palestinian territories in 1967. So that is legitimacy, let us say, background with the Israeli occupation. Then the resolution 252 of 1968 came to condemn and change of any change of any form or in the Palestinian civilizational and demographic identity of the city, and considered this change illegal and cannot be justified by obsolescence. The resolution 271 of 1969 was issued to condemn setting fire in the Masjid al-Aqsa mosque, and obliged occupying authority to facilitate the Jordanian authorities' restoration mission in cooperation with a Muslim country or a community with an Islamic majority that considers cooperation with it. This equation was reaffirmed by Resolution 452 on 1979, which condemned illegal settlements in the West Bank, including Jerusalem. And by resolution also 478 on 1980, which condemned the declaration of Jerusalem as a united and eternal capital of the Zionist entity. Jerusalem was then included on the UNESCO World Heritage List in 1981, and then on the list of the World Heritage in danger in 1982, which implied that occupation was the danger threatening
for this important city. This listing was again reaffirmed in 2003. So this gives us an important background about how fragile is the legitimacy of the Israeli occupation force in West Bank and specific in Jerusalem. So, if I don't want to take more time, but this important background giving us, let us say, an important introduction when we seek justice for Jerusalem. When Jerusalem is much bigger than the power of Israel. Yes, you are strong. Yes, you have armed forces, but still you cannot consider Jerusalem an easy bite that you can swallow. The city of Jerusalem is something where what we consider when we look at the Israeli forces with this historical background and the existence of the majority of Muslims in the old city, that they have excessive power and excessive authority in Jerusalem, and they have a lack of legitimacy, and they cannot use their power to compensate this lack of legitimacy. Ada Gaza and Palestine activist. Yeah. Yes, brother, you want to do some interpretation? No need, brother. Jazakallah khair. Yeah, this is what I'm trying. This essential historical approach, which Brother Ahmed, you are on a mute mode. Please unmute yourself. All of a sudden, you are in unmute mode. hello. Yeah, you're audible, sir. Yeah. Others, Yeah. please keep your device muted, and also please close your videos. Speaker is getting distracted out of it. Yeah, you're audible. Yeah, you want me to proceed, brother, or you feel this is an enough background? You want to build discussion around it? I think the background have been came out, and when we will other speaker will speak, then the things which be very well clear. And thanks for your note, and thanks for your speech. Inshallah, when other speaker will carry forward this, then things will come clear. And if you want to put some more important point which you missed it, then you please. Yeah, that's fine. This is that is the historic threat to Jerusalem, and we want to track the response of the international community toward this threat, and the response of the people of Jerusalem, where they have continued their resistance and their steadfastness to protect the city. So in spite of all the support and all the let us say what this Israeli government got from the world, they could not decide the future of the city until now. When they make a high step towards any decision, concrete decision, which can decide the fate of Jerusalem, they fall on their face. Which is a clear example with the latest incident, what had happened now when we are celebrating the victory and defeat for this Zionist project. Thank you, brother. I hope the things will come more clear when other speakers will speak. Thanks very much for you to highlight the important and historical background of
this conflict and occupation and all. Now we have we'll do one thing. We'll translate the Ayman Zaidan's speech important point. When some other speakers will speak, then after we will club 2 speakers and then we'll come up with a summarization. Now we have another speaker, that is Majid Abu Salama. Basically, we have to take him early because he is in between of the protests. Majid Abu Salama is from Germany. Majid is scholar, campaigner, and human rights defender. He is a award-winning human rights campaigner, independent journalist. He grew up in a Jabalia refugee camp, Gaza, now based in Berlin. While living in the Gaza ghetto, he could lead the Stop Pran Plan, Save Yarmouk camp, and Open Rafah border. These kind of online campaigns which he successfully coordinated and done it. And now I'm requesting Brother Majid Abu Salama. He's from Germany and brought up in Gaza's refugee camp. He will highlight us what is the present status in Gaza, as well as what kind of the campaign are going on in Western countries, especially in Europe and US. What kind of, we have seen a lot of everybody for yes, your voice dropping. is loud and clear. Your voice is loud and clear. Thank you. Okay, can you hear me now? Yes, very clear. Okay, perfect. My voice is fine. Okay, that's great. First, my name is Majid Abu Salam. I'm part of We Are Not Numbers. We are this Majid, team if you of are comfortable, then you can speak on Arabic. Also, we can translate it at here. No, English is fine for me. Don't worry. Yeah. So anyway, so we go directly. The idea of We Are Not Numbers came from the fact that everybody portray Palestinian as numbers, especially Western supremacist regimes. And those, they cannot see us. They don't see Indians when they are in pandemic. They don't see Bavarati and other places. They all use us as commodities for their capitalist regimes. The same as Israel is actually looking at us from another settler colonial views and apartheid view. They don't see us because we are not from the right trace. So this have been said, we are, maybe the ceasefires have ended, but the stories of oppressed people have not ended. The struggle of oppressed people have not ended. The people still trapped, blockaded. They've been still struggling resistance. The resistance still standing. The people of Gaza has been fighting for decades, not only this blockades, no, and not only those massacres, no. There are many of us have been actually experiencing loud of aggressions and massacres and invasion throughout the last 5-6 decades since 1967, when Israel have been put us under military law. And to actually understand that all Palestine under military law for Israel. Therefore, we must very much look at that the fight and the struggle very much continues against settler colonialism and apartheid. And we also have to understand that struggle is actually now being bigger and bigger every day in the world. The solidarity movement, especially the BDS movement, is getting stronger. People are much believer in the sanctions to sanction Israel. People are very much with us, believing in the values of the BDS movement and how the BDS movement became a great tool to actually hold Israel accountable for the war crimes that we have seen. Today and the last 10 days, we have Israel shows another face that we have not seen in 2014, 2008, and 2009, 2012. They show their fascist face, one layer of it. One layer of their fascist face, then one layer of their apartheid face, the one line of their criminal face. This face that people must see as those people who just call for destructions of anybody who doesn't belong to them. They're not belonging to them from the Ashkenazis, as being Western European white people. They don't actually believe any lower black Jewish or other Jewish and other or Mizrahi Jewish. I don't know if you guys know it, but there are the Ashkenazis are the highest in how Israel is actually establishing their colonial narrative and apartheid narrative. So they also have their own repression, their own repression within the colonized Palestine, the so-called Israel now. So just to look at this from all directions, we see today in Berlin, for example, we witnessed, as I am standing here now, we have a bike demo with about 500 people in the street of Berlin. And the last Saturday, we have more than 15,000 to 20,000 people in the streets calling for one call. It's freedom to Palestine. I think lots of
people now and every day is believing very much to be in the right side of history, to not fail humanity, and stands next to the call of Palestinians to for freedom, justice, and equality. So this call that we as Palestinians in the BDS movement, in the We Are Not Numbers community in Gaza, in the 48 in Jerusalem, have been united for. Today and more than ever, Palestinians have been more than any time. Palestinians have been fighting together. No plane. Gaza have been not ever have not been alone. Gaza have been standing next to Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah have been standing next to Lud. Lud have been standing next to Jaffa. This unifying power of the people we have not actually seen before, that strong before. People in Palestine believe more than any time that they must adopt resistance, and they must continue resistance. They must not obey to all these other choices that other colonial and sub-colonial sources is actually trying to adopt and force people to adopt through their liberal capitalist policies. So therefore, we today, maybe we see Palestinian Gaza have had a ceasefire, but we have to remember, behind all this, behind this fire, there is a huge destruction, a huge bombardment. Israel have used many new type and kind of weapons that we must hold them accountable for. We need the power of the people of India. We believe in this. I was on the radio yesterday with our comrades from South Africa, and I was telling them, guys, I don't believe myself in the very much on the Western power and Western states, because they are hugely complicit. They are just sustaining and giving immunity to Israel. What I believe is our comrades and siblings and brothers and sisters in India and South Africa, in Africa and Philippines and Vietnam and other other people who are fighting for liberation within their own intersectional contest. We in Palestine today, before any time, every time, believe that Palestine is the center of international struggle against colonialism, against apartheid, against capitalism. We must, more than any time, stand together. I call for my friends and my comrades in India to actually stand, unify themselves, fight the oppressive power within their community, so we can free. Because if you are fighting within your community for your struggle and not while centering Palestine, you actually fighting for us, and we will continue to support your struggle from Palestine. The same Palestine always set an example for those liberation movement that have been supporting everybody. We supported liberation movement in Vietnam, Philippines, West Sahara, South Africa, and today more than any time we need your support, your power. The solidarity movement in the world for Palestinians, they know well and clear, and today more than any time, and screamed it in the street. Hundreds of thousands, actually more than hundreds of thousands, have been in London. More than 200,000 have been in Michigan. People in the world believe more any time that Israel is a criminal force. If there is a pandemic, if there is a pandemic in colonized Palestine, it's the Israeli pandemic, their colonial pandemic. You know, that embed every detail in our life. We see it in our water. We see it in our electricity. We see it in every step. In every detail we have actually experienced and lived. We live a first-hand experience to their oppression, their extreme, excessive oppressions. We've been a testing laboratory for their weapons. I've been in weapons like exhibitions here where Israel go around and tell weeks we have tried those weapons and ammunitions on Palestinians in Gaza. This is the face of Israel that everybody have to remember. The face of criminal fascist regime that doesn't want to listen to the people, to humanity. They fail it every day. Therefore, we must stand together, hold each other hand, and mobilize more than any time, every human in this world to stand for the cause the Palestinian have into the occupation, into colonialism, into apartheid, the right of return to our refugees, to Palestinians, and the freedom to all Palestinians and other lands in around Palestine, the Golan and other, which Israel actually invade and intervene.
So therefore, I'm glad to be with you today. I'm glad that we are struggling together in this liberation fight. I don't call it a Palestinian fight that is owned by Palestinians. It's owned by comrades in India and every freedom fighter that believe in freedom, justice, and dignity in this world. Thank you for having me, and I'm sure other comrades have actually followed another topic. But we call you in India to stop this complicity that India is trying to have with Israel. Now more than any time, we must sanction Israel, if not the state, which is very complicit, as we know. You guys, institution, power, we must be visually present again for justice and against any settler colonial narrative and any oppressor and aggressor in our world. And at the center of those oppressor and aggressor and colonizer is Israel. Thank you very much, and we are not numbers, and free Palestine, and hopefully we see you in a free Palestine soon. Thank you, and Jazakallah for your revolutionary speech, and it's too hard to translate in English. It's such a revolutionary speech, but I will request then my next, when the Professor Apurvanand will come, then he will take the points in Hindi of your speech. So the people, those who can't understand the Hindi, he will understand some of your point. But it's a revolutionary speech, and we all are agree. Gaza and Palestine is a resistance center of the world against these fascist force, and that's why we are seeing and watching each and every movement which have been done by you people at there, because we are also thinking the same thing. Gaza and Palestine is a center of resistance of the world against these fascist capitalist forces. तो हमारे बीच में जो बातें रखी गई वो बहुत क्लियर थी. उसका मैंने कहा कि प्रोफेसर अपूर्वानंद जब आएंगे तो अपनी स्पीच में हमारे दोनों पीरियर स्पीकर्स के कुछ अल्फाज, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स हिंदी में रखेंगे. लेकिन जो बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आई कि गाजा और पैलेस्टाइन में स्ट्रगल जारी रहेगा जब तक फिलिस्तीन की फ्रीडम नहीं मिलती फिलिस्तीन को, और पूरी दुनिया में सहूनियत के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, फासिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा जो एपिक सेंटर है, वो एपिक सेंटर फिलिस्तीन की सरजमीन है. तो अब हमारे बीच में एक वो स्पीकर मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को और ये जो पूरा प्रोसेस इस बार शुरू हुआ, जहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट को लोगों के बीच में लेकर आई, लोगों एक नया सेटअप दिया, लोगों को बताया. आला सलेमा हमारे बीच में है, जिन्होंने आला सलेमा ने इस पूरे मूवमेंट में एक नई जान डाली. हम सबको पता है ये कॉन्फ्लिक्ट इस बार शेख जर्रा, एक जो बिल्कुल मस्जिद अक्सा के बराबर की आबादी है, वहां से ये शुरू हुआ, और उसके बाद शेख जर्रा से मस्जिद अक्सा में अटैक हुए. शेख जर्रा में जब नए सेटलमेंट, नई यहूदी बस्तियां बसानी शुरू की गई, तो आला सलेमा और उनकी दोस्तों ने सोशल मीडिया में इसको शुरू किया, लोगों के पास जाकर शुरू किया, इस पूरे कैंपेन को बिल्ड किया, और पूरा फिलिस्तीन और पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई. We have the next speaker is Ala Salema, one of the celebrities now, as a social media celebrity. He is the one who started this campaign, the conflict which have been started from the settlement of the Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah was a very nearby area from Masjid Al-Aqsa, and it's very nearby Aqsa when the Jewish settlement started at there for the new colonies of the Jewish setups. She and her friend will start a campaign against these new settlements, and after her voice and after her campaign, all Palestine knew about it and all the world knew about it. We congratulate Ala and her team for that kind of the campaign, and we have seen yesterday's ceasefire, and we hope that things will never repeat in Sheikh Jarrah. Now I am requesting my colleague Rizwan Rafiqi to welcome her in Arabic. شكرا جزيلا أخ نديم خان. نحن نرحب هنا أحد الرموز ضد الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح، الأخت آلاء سلايمة.
كما نعلم أن الأخت سلايمة ومعها كثير من الرموز مثل منى الكرد غيرهما هم الذين قاموا بهذه الثورة وقاموا بهذه الصمود ضد هذا الاحتلال في حي الشيخ جراح. فنحن نرحب في هذا الأخت ونقول له، وفي هذه المناسبة الكريمة أيضا نحن نهنئ أنكم قد فزتم وقد قمتم بواجبكم في هذا الصدد. فنحن نريد أن تطلعونا عن التطورات المستقبلية، كما أنتم تلقوا الضوء على ما مررتم بها في هذه الأسابيع الماضية في رمضان، في ليالي رمضان وفي أيام رمضان. فمرحبا بك الأخت علا، وفضلي وشكرا. السلام عليكم جميعا. بالإضافة لأني ناشطة، أنا من سكان الحي أنفسهم. قبل ما نبلش الحملة أنا من سكان الحي. بعد ما بلشنا في الحراك اللي عم نعمله حاليا، أنا واحدة من الناس اللي عم تشتغل على الحملة. طبعا نبارك لأهلنا في غزة النصر. هاي جولة واحدة من نصرنا بفلسطين. لقدام رح يكون في إلنا نصر أكبر بإذن الله بتحرير القدس وفلسطين. ما يحدث حالياً حي الشيخ جراح ما زال مغلق. فقط سكان الحي من يستطيع أن يدخل حي الشيخ جراح. لا يمكن لا للصحافة ولا للناس الآخرين أن يدخلوا حي الشيخ جراح ولا حتى المسعفين. على مدار أسابيع ماضية نحن عشنا أوقات صعبة بسبب المستوطنين وجنود الاحتلال في حي الشيخ جراح. كما تعلمون حي الشيخ جراح مهدد بالإخلاء ل 28 بيت في هذا الحي. 28 بيت مهددين بالإخلاء بدون أي سبب قانوني، وليس لدى الجمعيات الصهيونية التي ترفع دعاوى لمحكمة الاحتلال ورق يثبت ملكيتها لهذه البيوت. نطالب منذ سنوات حكومة الأردن بإرسال صك ملكية هذه البيوت. خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية خلال رمضان كان هناك وجبات إفطار تضامناً مع حي الشيخ جراح. في وقت الإفطار كان هناك موائد للإفطار للمتضامنين ولسكان الحي أنفسهم كي نسلط الضوء على حي الشيخ جراح وما يجري هنا من عملية تطهير عرقي لسكان الحي. خلال هاي الإفطارات تعرضنا لعدة مواجهات في الغاز، بالأسلحة، بالمياه العادمة، بقنابل الصوت تم الاعتداء علينا. المستوطنين يدخلون الحي بشكل دائم مسلحين دائما، على أعين الاحتلال هم مسلحين ويتعرضون لنا. يحدث هناك اشتباكات دائما بيننا وبين المستوطنين، لأنهم يحاولون قدر المستطاع التعدي علينا، طبعا بحماية جنود الاحتلال. الكيان الصهيوني لا يقدم لنا أي حماية. نحن هنا في حي الشيخ جراح لا أمان لنا، لا نشعر بالأمان، لأن المستوطنين مسلحين على أعين الاحتلال، يقومون بالاعتداء على البيوت وأصحابها والأطفال والنساء. كانت هناك عدة اعتقالات للنساء والبنات والشباب. أنا ووالدي وأخي تعرضنا للاعتقال قبل 10 أيام فقط لأننا نريد أن ندخل على البيت. تم اعتقال أخوي بدون أي سبب ولا أي ذريعة. لأن كنا عم نسحب أنا وأبوي أخوي من بين يد جنود الاحتلال. تم اعتقالنا فقط بدون أي سبب. حاليا الحي ما زال محاصر.
بالمكعبات الإسمنتية. سابقا كان بالحدائد ووجود جنود الاحتلال والقوات الخاصة، الآن بالمكعبات الإسمنتية مداخل الحي جميعها مغلقة أمام الصحافة، أمام أي شخص لا يقطن حي الشيخ جراح. أنا نفسي أواجه مشكلة في الدخول والخروج من الحي. قبل قليل كان هناك اشتباك بيني وبين أحد عناصر الشرطة بسبب أنني أريد أن أدخل الحي أصل إلى بيتي ومنعوني. بطريقة أخرى وبصعوبة دخلت لبيتي. حالياً عم نعمل على إحالة ملف قضية حي الشيخ جراح لمحكمة الجنايات الدولية للنظر في قضية حي الشيخ جراح، لأننا لا ننتظر أي حكم إيجابي من محاكم الكيان الصهيوني العنصري. منذ سنوات لم يحكموا أبداً بأي شيء لصالح الفلسطينيين والمقدسيين. لذلك نحن نحل الملف لمحكمة الجنايات الدولية، والآن نرفع قضية بسبب العقوبات الجماعية التي تحدث هنا. الحي محاصر ومغلق علينا، أنه سجن فعليا، هو أصبح الحي سجن. هذا الوضع الحالي. الهدنة التي كانت أمس كان المفروض من شروط الهدنة إنه أن ترفع إسرائيل يدها عن حي الشيخ جراح، ولكن نحن نعلم أن الكيان الصهيوني لن يرفع يده عن حي الشيخ جراح ويبين هزيمته ويجبر أن يرفع يده. لذلك هم يتبعون سياسة تجميد قرارات الإخلاء. ممكن أن تؤجل هذه المحاكم لسنة أو أكثر كي يخف الضوء الإعلامي على قضية حي الشيخ جراح، ولكن لن نسمح أبداً بتأجيل المحاكم لسنوات طويلة. نحن نريد قرار صارم وحاسم في قضية حي الشيخ جراح، ونطالب الحكومة الأردنية بإرسال صكوك ملكية هذه البيوت. نطالب محكمة الجنايات الدولية للنظر في قضية حي الشيخ جراح، ونطالب أخيراً بفك الحصار عن الحي. وشكراً لاستضافتكم لإلي. جزاك الله خير يا أخت علا، ولا يعينكم في هذا الصمود وفي هذه أخت علا جو ہے یہ شیخ خلیل جراح سے ہیں، اور انہوں نے وہاں کی پوری کیفیت اور وہاں کی پوری جو صورتحال ہے اس سے واقف کرانے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں یہ بات رکھی کہ اس محلے کی کیا اہمیت ہے۔ مسجد اقصی سے بالکل لگے ہونے کی وجہ سے یہ محلہ صہیونی اور غاصب یہودیوں کی نظر میں پہلے دن سے کھٹک رہا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حرم مقدسی یا مسجد اقصی کے اطراف کی پوری آبادی کو خالی کرا لیا جائے اور وہاں پہ یہودیوں کو زبردستی لا کر کے بسا دیا جائے۔ 1948 اور 1967 میں وہ کچھ حد تک تو کامیاب ہوئے، اور اس کا ایک ایریے میں انہوں نے یہودیوں کو بسا کر کے اس کو پورا ایک صہیونی کالونی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن حی شیخ جراح میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں رہے۔ یہ حی شیخ جراح یہ مسجد اقصی کے بالکل سٹے ہونے کی وجہ سے یہ جارڈن کی حکومت کی تحویل میں اور وقف کی حیثیت سے ہے، اور انہوں نے شروع ہی میں مطالبہ کیا کہ جارڈن کی حکومت اس کی حفاظت اور اس کے تعلق سے کوئی عملی اقدامات اٹھائے، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن اس بار ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سے ان کی جو دست درازی ہے یہودیوں کو اس کو ناکام کیا جائے، اور جو یہودی غاصبین ہیں اور ان کے ساتھ جو فوجی ہیں ان کی حمایت میں جو گھروں کو خالی کرانے کی کوشش ہوئی، اس کو وہاں کی عوام الناس بالخصوص خواتین اور بچوں نے مل کر کے ناکام کر دیا۔ اس وقت کی جو کیفیت ہے کہ ابھی بھی پورا محلہ وہ یہودی فوجیوں یا غاصب فوجیوں سے جو ہے گھرا ہوا ہے، اور وہاں پہ سیمنٹ کے بڑے بڑے بریکر لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرح سے وہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بات رکھی کہ ہم اس پورے حقوق انسانی کی خلاف ورزی کو اسرائیل کی عدالت میں چیلنج نہیں کریں گے، بلکہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ میں لے کر کے جائیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس چیز کا فیصلہ انٹرنیشنل کرائم کورٹ کے ذریعے جلد از جلد ہو، اور 1-2 سال میں اس کا فیصلہ ہو،
और इनको करार वाकई सजा मिले। उर्दून की हुकूमत से भी इनकी ये कोशिश है, लेकिन इनके असल असास इन्होंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान में ये कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर वाले तमाम लोग 10 दिन पहले गिरफ्तार किए गए और अभी भी किसी वक्त गिरफ्तारी का हर वक्त खतरा लगा रहता है। और अभी इस मीटिंग में आने से पहले वो फौजियों से एक झड़प करके यहाँ पे शरीक होने के लिए शामिल हो सकी हैं। तो इस मौके पे हम मुख्तला और दूसरे तमाम जो वहाँ पे मज़ाहमत करने वाले हैं और इसराइल की आंख में आंख मिला करके बात करने वाले हैं, हम उनको इस पर मुबारकबाद भी देते हैं और इस पर हिंदुस्तान की तरफ से सलाम भी पेश करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर रिजवान रफीकी। और मैं अब अपने अगले गेस्ट के तौर पर हिंदुस्तान से हमारे मशहूर एकेडमिक और एकेडमिशियन राइटर प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद अपनी बात रखेंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंडियन ऑडियंस को एड्रेस करते हुए अपनी बात रखें। सो हम बाद में उसका अरबी तर्जुमा जो सिनॉप्सिस है वो अरबी में पेश कर देंगे, समराइजेशन। Now I am welcoming to Professor Apurvanand. Professor Apurvanand teaches in Delhi University, and he's an author, writer. He's one of the prominent face of Indian civil society. He write about Palestine. Many articles he write about the recent issue about the Palestine. Now I am requesting Professor Apurvanand to address you. हेलो, मेरी आवाज जा रही है नदीम? Yeah, you are audible. जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम। थोड़ा लाउड। फिलिस्तीन के सारे दोस्तों का हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम। और सबसे पहले हम उनके साथ एकजुटता जाहिर करते हैं। हिंदुस्तान की जो रवायत है रही है आज तक, वह फिलिस्तीन का दोस्त है, फिलिस्तीन की आज़ादी की मुहिम का दोस्त रहा है और हम सब एक बार फिर उनकी आज़ादी की मुहिम के साथ एकजुटता जाहिर करते हैं। इस आज की जो बैठक है उसके कुछ पहले खबर मिली कि आखिरकार सीज फायर हो गई है। जो दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, उस वजह से इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर जो हमला करना जारी रखा था उसे रोक दिया है। लेकिन उसके साथ यह भी खबर मिली कि मस्जिद अल-अक्सा के भीतर घुसकर इजराइल के सुरक्षा बल ने हमला किया है। तो अभी यहाँ जितनी भी बात हुई है उससे इस पूरे मसले की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो गई है और इसमें बात बहुत साफ है। बात ये दो स्तर पर है, एक गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम, इनके हिस्सों में जो फिलिस्तीनियों को बांट दिया गया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, और ऐसा करते हुए यह कोशिश की जा रही है कि फिलिस्तीन को कमज़ोर कर दिया जाए और गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट दोनों पर इजराइल का शिकंजा हर रोज़ और भी ज़्यादा कसता जा रहा है। यहाँ तक कि पश्चिमी तट और गाज़ा पट्टी, गाज़ा में जो फिलिस्तीनी हैं वे कतई आज़ाद नहीं हैं। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इजराइल के अधिकारियों, इजराइल के पुलिस, इजराइल की आर्मी की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो
غزہ کے بارے میں ٹھیک ہی کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا، آپ اسے کھلا کہنا چاہیں کھلا کہہ لیں، لیکن قید خانہ ہے۔ تو اسرائیل اس طرح ایک سیٹلر کولونیلزم چلا رہا ہے جس کے مادھیم سے وہ اس زمین پر بھی، جو زمین اب بچ گئی ہے فلسطین کے پاس نامنل طور پر، اس زمین پر بھی وہ قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ دوسرا حصہ اگر آپ لے لیں پوروی یروشلم میں جو ابھی ہو رہا ہے، جس کے بارے میں یہاں کہا گیا، وہ ہے وہاں رہ رہے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا، اور یہ دن دہاڑے بے دخل کرنا۔ عدالت میں ایک معاملہ چل رہا ہے، لیکن عدالت کے اس معاملے کا اس فیصلے کا انتظار کیے بنا، اور ہم جانتے ہیں کہ عدالت پر کس قسم کا دباؤ ہے، ایک ایک کر کے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے ہنسا کے ساتھ۔ سارے لوگوں نے، دنیا کے جو بھی آبجیکٹیو آبزرورز ہیں، انہوں نے دیکھ کر یہ کہا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اسے آپ اپارتھائڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ کھلے طور پر نسل بھید ہے۔ اسرائیل نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل سب سے پہلے یہودیوں کا دیش ہے، اس لیے اسرائیل کو اب ڈیموکریسی کہنا ہی ایک طرح کا مذاق لگتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے اس کے بھیتر رہ رہے سارے لوگوں کو برابری کا ادھیکار، ہر طرح کی برابری کا ادھیکار۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اسرائیل نے تقریباً 60 سے زیادہ ایسے قانون بنائے ہیں جن سے وہ یہودیوں کو پہلے درجے کی ناگرکتا اور باقی عربوں کو اور خاص کر فلسطینیوں کو دوئم درجے کی ناگرکتا وہ دے رہا ہے۔ تو اس بار اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ یہ کئی برسوں کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ فلسطینی پشچمی تٹ، غزہ اور پوروی یروشلم تینوں جگہ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو پوری دنیا میں نوٹ کیا گیا ہے، اور اس بات کو اسرائیل میں بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے بھیتر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں، جو جنتانترک طاقتیں ہیں، انہوں نے فلسطینیوں کے ادھیکار کا سمرتھن کیا ہے۔ امریکہ میں بھی اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ امریکہ میں جو یہودی سمودائے ہے، اس میں جو نوجوان طبقہ ہے، وہ نوجوان طبقہ اب فلسطینیوں کے حق کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ بہت اتساہ کی بات ہے۔ تو ایک جو پوری زیونسٹ لابی ہے، اس زیونسٹ لابی کے خلاف اسرائیل کے بھی ڈیموکریٹک وائسز کھڑی ہو رہی ہیں، اور اب اس وقت پوری دنیا کی ڈیموکریٹک وائسز کو فلسطینیوں کے مانو ادھیکار کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت صاف ہے، فلسطینیوں کو اپنے ملک کا حق ہے، اس کی سرحدوں کے ساتھ اس میں ایک سوورن اسٹیٹ بننا چاہیے، اس کا حق فلسطینیوں کو ہے۔ فلسطینیوں سے ان کی جو زمین چرائی گئی ہے وہ زمین انہیں واپس دی جانی چاہیے، اور اسرائیل کو فلسطینیوں کے حق کو پوری طرح سے سویکار کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل جو دھیرے دھیرے ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے، پوری دنیا کو اس پر دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور یا تو سینکشنز کے ذریعے یا دوسرے مادھیموں سے، جس سے وہ اپنے ہاں اپارتھائڈ پالیسیز کو ختم کرے۔ ہندوستان نے روایتی طور پر فلسطینیوں کے حق کے ساتھ کھڑے ہو کر برابر ایک مورل پوزیشن، ایک ایتھیکل پوزیشن لی ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اسرائیل سے جو اس کی قربت بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے جو اسرائیلی ظلم ہے، اس اسرائیلی ظلم کے آگے وہ خاموش رہنے لگا ہے۔ ابھی بھی اس نے یو این میں اور دوسری جگہوں پہ یہ تو کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے راجیہ کے ادھیکار کے ساتھ ہے، وہ ہنسا کے خلاف ہے، لیکن وہ ابھی بھی اسرائیلی ہنسا کے ورد اسپشٹ طور پر نہیں بول رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں ہندوستانی عوام کے طور پر، اور یہ میں صاف کر دوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک طرح کا آپ اسے سنیوگ مان سکتے ہیں کہ فلسطینی جو ظلم کا شکار ہیں وہ مسلمان ہیں۔ مسجد الاقصی پر حملہ ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے تیسری سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے،
اور اس لیے یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. لیکن اس بات کو ایک دم صاف کیا جانا چاہیے کہ فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ ڈیموکریٹک رائٹس کا مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. فلسطین کا مسئلہ ایک ایتھیکل سویلائزڈ انٹرنیشنل آرڈر کا مسئلہ ہے. اور وہاں مسلمان ہوں، کرسچنس ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس، ایکسیپٹنس کے ساتھ رہنے کے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو، خاص کر ہندوستانیوں کو، اسے اس روپ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہندوستان میں بدنصیبی سے اب ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو فلسطینیوں کی تکلیف میں خوشی محسوس کر رہا ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو ابھی بھی فلسطینیوں کی جو اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اس جدوجہد میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کا سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ادھیکار ہے، آتم نرنے کا جو ادھیکار ہے، وہ ادھیکار ان کو ملے. اس کے لیے پوری انترراشٹریہ برادری اور اس میں ہندوستان ان کی اگوائی کر سکے، ایسی حیثیت ہماری ہو. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ فلسطین کا سنگھرش کامیاب ہوگا اور پوری دنیا اس بات کو محسوس کرے گی کہ دنیا کے ایک کونے میں آپ ایک آبادی کو صرف اس لیے کہ اس کی سنکھیا بہت کم ہے، اس آبادی کے سارے حق چھین کر دنیا اگر چاہتی ہے کہ وہ چین سے رہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. أبرز النقاط التي قام بها بإلقائها الأستاذ دكتور أبروانان أن إسرائيل تريد الاستيلاء على جميع الأراضي الفلسطينية، كما أنها تريد إخلال الفلسطينيين من أحياء يروشلم أو القدس. وإسرائيل تدعي أنه وطن لليهود فقط، ولذلك قد قننوا 60 قانونا حيث جعلوا الفلسطينيين والعرب من المواطنين على الدرجة الثانية. ولكن قد نرى أول مرة أن الفلسطينيين قد قاموا بثورة ليست فقط في غزة، ولكن كانت هذه الانتفاضة قد كانت كل من الضفة الغربية والقدس وحي الشيخ جراح وغزة. وقد اطلع على هذه النقطة السرية كل جمهوريات كأمريكا والهند. وقام الأستاذ أبروانان بأن هذه القضية ليست قضية للمسلمين فقط، ولكن هذه قضية الديمقراطية لابد أن يرفع رايتها من يدعي بالجمهورية والديمقراطية، ويحق للفلسطينيين أن يقيموا دولة فلسطينية حرة ومختارة، وكذلك يحق لهم أن يعيدوا أراضيهم المغصوبة التي قد غصبت قبل 70 عاما أو قبل 50 عاما. وكما قام الأستاذ أبروانان أن الموقف الرسمي الهندي في الأمم المتحدة قد انحاز إلى الفلسطينيين، ولكن هذا الموقف الرسمي لا يكفي، ولكن لابد أن يكون هناك رفع الآية والعمل بمقتضياتها. وشكرا، جزاكم الله. Jazakallah, and thank you very much, Dr. Rizwan Rafiqi, for this translation. Now, the next speaker is Asma Taya. Asma is a journalist from Gaza. She's also worked as a manager for Gaza rock band called Osprey V5, and for social media, she is a social media consultant
for the various NGOs. So Asma is basically Gaza. We have seen the morning videos of Gaza where the celebration were going on in the whole Gaza. People were on the street. So, and a day before yesterday, we have seen the fire of rocket arms and a lot of the, even we have seen how the media houses had been fired and rockets have been fired in the residential areas. So we are expecting to listen from her. How was the experience of whole 11 days? What we have seen a lot of casualties, especially from the children. So it's from starting to day one, and then the day yesterday when we have seen the people who are joining on the street. So we are expecting to listen how you people faced that 11 days. What was the motivating thing to you people have resistance? You have given the such a beautiful resistance to the such a big and fastest force. So we are expecting to listen you. So Asma is with you from Gaza. Yeah, please unmute to Asma. Okay, thank you so much for having me and giving this time and effort to listen to people from Palestine, not only from Gaza. We truly appreciate your concern and your time and also your efforts to help us as we are doing our best every day to spread the word about what's going on in Palestine. To be honest, it's going to be really hard for me to just explain what has been going on for these 11 days and even before them. As you know, and as many of the previous friends have said, we have been going through all of these Israeli crimes, Israeli apartheid since 1948, and since then the Israeli crimes haven't stopped, but they also became just more brutal the day after the other. And for these 11 days, they were like a whole new experience for me, although I lived at least 4 Israeli attacks on the Gaza Strip. 25 years now, and I've lived so much that I was even thinking that I should die for this during this Israeli attack because I can't deal with all of this. But today I'm glad that I survived this 4th Israeli attack, and I hope that none of us will have to go through all of this again, and none of us would have to even think of themselves as survivors, because even if we haven't been killed during the last 11 days, we're trying to live for the coming ones as we rebuild the destroyed Gaza, and as we mourn for the killed, and as we heal the injured. We're doing our best to also make our lives better, although it's just in every way possible, it's getting so much worse as the economic situation is getting so much worse and deteriorating every day. With all of these crises, the crisis of electricity, water, pollution, internet, and even food, and with all of these complexities that we see because of the Israeli blockade that has been imposed in the Gaza Strip since almost 16 years now, making the Israeli Strip look like the biggest air prison in the whole world. To me, to be honest, it was a whole new experience, like I said, and today I was just trying to take some rest after living these sleepless nights, trying to stay up all night to check the news and to know where each bombing and airstrike hit, so I can find out how, let me say, how unsafe I am at each moment. So I tried to have some sleep, and I didn't even manage to sleep because I woke up hearing some airstrikes, and I thought that they're back
after I heard that there is a ceasefire at 2 a.m., I thought that they are back to hit the Israeli, the Palestinian Gaza Strip, and I thought we're back to the attack again, only to find out that that was nothing but a part of a nightmare I was having before I woke up and opened my eyes. So what I was trying to say is that this is actually, yes, a victory, a great one, because compared to the status of the last and previous Israeli attacks on the Strip. And we're so happy that we managed to be this strong and resilient and to do our best to spread the word about what's going on, not only in Gaza, but also in Sheikh Jarrah and Jerusalem and in whole Gaza, in all parts of Palestine, and to expose the Israeli crimes that the Israeli authorities are doing, and the massacres that we woke up to every night. Still, I am having a mixed feelings that I'm not sure if I can even start to explain. I am feeling really angry, and I'm full of hatred for the Israeli authorities and the Israeli regime because of all of these massacres, of all of these people who were killed just because they're just Palestinians trying to survive every day. They killed at least 230 Palestinian civilians, and most of them, actually more than half of them, were children, women, and elderly. And I'm so sure that you can distinguish that and understand that they are not posing any threat to the Israeli authorities, although they say that they have their targets, but these targets are nothing but civilians, and whatever they are doing is nothing less than committing more crimes against humanity. I'm also feeling depressed and actually really exhausted because of these days in which we had to put all of our efforts and energy every day so we can participate in such webinars, in such video calls and TV interviews, podcasts, and articles, interviews, so we can educate the world and tell them about what's going on in Palestine and especially in Gaza. We have been at least suffering for 73 years now, and I'm sad that we have to be killed and to be injured, and for the Gaza Strip to be destroyed over and over again, so that the whole world would understand that there's something wrong and that they have to do something and that it's time to take some action. I am sad that in just the let me say normal times, each one around the world would be just minding their own business and doing what they're doing every day without thinking of the people of Palestine and trying to help them. And now, because regardless of that, I'm still so happy that we have been having this huge amount of attention and love and support from the people around the world, just like you. And I'm so glad that people like you are doing their best to have bigger audience every day, have speakers from Gaza and Palestine, so they can talk about what's going on honestly and directly. So thank you for organizing this, but I would also like to call you to please keep doing that, even if the Israeli attack stopped on the Gaza Strip, or even if they stopped trying to get people out of their homes and steal them in Sheikh Jarrah, and even if they stopped to attack Muslims who are trying to just perform their prayers inside Al-Aqsa Mosque. You should be doing this until the whole of Palestine is liberated and the whole Palestinians are feeling freedom and dignity again. There are so much to do so we can feel at least like human beings. During our everyday practices, we feel the dehumanization in every way possible. And it's time that we will
that we should really work together so we can end this. And I'm not sure if I can talk so much about my own feelings, because I'm trying my best to focus on at least trying to represent my people and not make it all about myself. But I can tell you that I am really feeling, like I said, this mix of feelings, and I don't know how to even process all of these events and how to deal with them. And I don't know what kind of a future are we having as young Palestinians who have never had a chance to leave the Gaza Strip or to see another world, and how our children would have to live if we don't have a free Palestine from now on, and how the dreams of our ancestors will be crushed and broken because they died for a free Palestine and still they didn't get it. There is so much to do, and I'm feeling also depressed because the Gaza Strip isn't, even if we had a victory and we won this round of attack or battle or whatever they can call it, we won, yes, but at the same time, we have lost so much. We haven't lost only human beings, but we also lost at least 10,000 houses, facilities, factories, and shops for people who are who have been actually living a deteriorating economic situation and trying to live with the least possibilities. And now they have to start all over again, and they are asked and expected to be strong after all of this. And they are expected to be resilient, and they are even treated as heroes because they won this round. But still, as I said, there's so much to do, and I'm calling you all to also do your best to not deal with us as numbers, because each one of us has his own story, his own struggle, his own circumstances, and not only the people of Gaza, but also the people of whole Palestine. Each one of them has his own dream and has his own rights that he's trying every day to reclaim and to enjoy. And for people who are having, let me say, at least they're enjoying some of these rights, I'm not sure if it's going to be so easy for you to imagine how you would feel if you lose all of these dreams. But you should at least try to think of these 65 children who were killed during the last 11 days. You should think of the fathers who lost their children, the children who lost all of these families, and now they have to be raised alone as orphans, and all of these people who worked so hard to build a house, and then in a blink of an eye they saw it wiped out. They have done so much more brutal massacres than the 3 previous attacks. We saw whole neighborhoods coming down to the streets, and we can't even recognize Gaza as we go out and see how it looks right now. We're gonna need so much time and effort and also money to rebuild Gaza, and we are doing our best to be strong and resilient so we can do that. But still, we need much more of your support. So please keep reading our stories, keep trying to humanize our stories, and tell more people about near circles, about what's going on in Palestine, not only in Gaza, but as I said, in Sheikh Jarrah, in Jerusalem, and everywhere. And also keep us in your prayers. I'm so sure that one day we will enjoy a free Palestine together. And I'm so sad actually that we have to come to the person, to the world, and to seize every opportunity to use a platform so we can educate more people about what's going on here in Gaza and Palestine. But still, I hope that it will pay off one day. And I really hope that there will be some times in which we will come out of the world and we will share some positive stories, some happy stories of love and success. So I hope, yes, next time you will host me and so many others from Palestine, as they will share good stories.
And thank you so much for organizing this. And I hope, yes, अपने like मुल्क next का time we हक will है talk in a better situation. उसकी सरहदों के Host me and so Thank many you, others from Palestine as they will Asma. share good stories. शुक्रिया And thank you so अस्मा much ने for जो organizing बात this. रखी And I hope, वो उन्होंने yes, अपनी like शुरुआत next time रखी we कि will गाजा talk in a में better किस तरह से situation. पिछले 14 सालों से सीज हो रखा है, यानी कि पूरे गाजा की नाकाबंदी हो रखी है। शुक्रिया गाजा में कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। वो उन्होंने अपनी शुरुआत मालूम है कि यूनाइटेड नेशन ने बताया है कि 2014 सालों से सीज हो रखा है। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की 2020 में गाजा रहने लायक नहीं हो पा जाएगा। 90% वहाँ का पानी खराब हो चुका है। आबादी मालूम है कि सबसे ज्यादा घनी आबादी 2000 पट्टी में है। तो उन्होंने पहले ये बात रखी, ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की 2020 में गाजा रहने लायक नहीं हो सीज है, किस तरह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को उसने खराब कर रखा हुआ है। लोग अपनी जिंदगी इस सीज की वजह से नहीं जी पा रहे हैं। तो उन्होंने पहले उसके बाद उन्होंने कि इस पिछले 11 दिनों की बात करी। उन्होंने किस तरह से उन दिनों में रोजमर्रा की जिंदगी को इजराइल ने खराब कर रखा हुआ है। लोग अपनी जिंदगी इस चीज की वजह से नहीं जी पा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ उसके बाद को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने निशाना बनाया उन्होंने मासूम बच्चों को, दिनों में आम शहरियों को और उनके घरों को लगातार टारगेट किया गया। लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है निशाना नहीं, हमारी जीत है। उन्होंने निशाना बनाया, हम कहीं पर भी झुके नहीं। मासूम बच्चों के लोगों ने किसी भी उसूल से, किसी भी प्रिंसिपल से कोई समझौता नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सीज फायर कहना है कि हमारी तरफ से नहीं आया, क्योंकि हम कहीं पर भी इजराइल की तरफ से आया था। फिलिस्तीन के लोगों ने नहीं आया, किसी भी हमारा नुकसान, किसी भी प्रिंसिपल से कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि हमने शहादतें पेश करी। उसके बावजूद हमने अपने उसूलों से कोई भी समझौता नहीं किया। की तरफ से आया था। फिर उन्होंने ये बात नहीं आया था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस सबसे ज्यादा जानों का नुकसान है, क्योंकि हमने शहादतें पेश करी। उसके बावजूद हमने अपने उसूलों से कोई भी समझौता नहीं किया। फिर उन्होंने ये बात रखी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हमारा जो है वो मोराल बढ़ाती हैं, हमें ताकत देती हैं। हमें ये लगता है कि दुनिया हमारे के कुछ लोग, कुछ एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि हम जिस तरह से पिछले 14 सालों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और जिस तरह जब इजराइल चाहता है, जब सहूनी ताकतें चाहती हैं, हमारे घरों में मिसाइल फेंकना शुरू करती हैं, और उन हालात में भी पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्क अपने बेनिफिट को देखते हुए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए वो अपनी पॉलिसीज और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो मुल्क उनके साथ में खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस पिछले 11 दिनों में उनको ये लगता था कि अगर वो शहीद हो जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इन पिछले 11 दिनों में उन लोगों को जिस तरह से मेंटल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा, तो उनको लग रहा था कि वो शहीद हो जाएंगे। आज वो ये बता रही हैं कि आपके पास हमारी सिर्फ ये खबर होगी कि हमने शहादतें पेश करी, लेकिन 10,000 से ज्यादा मकान और फैक्ट्रियां खत्म हो चुके हैं। पूरा गाजा हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी कह रही हैं कि हम अपनी इस हिम्मत, हौसले और जुर्रत से इस बात का यकीन रखते हैं कि हम दोबारा से गाजा को रिबिल्ड करेंगे, और आने वाले दिनों में इसराइल के इस तरह के किसी भी इक़दाम को हम रोकने में अपनी हिम्मत और हौसला रखते हैं, और ये बात हमने मैदान जंग में साबित भी करी है। तो थैंक यू वेरी मच अस्मा फॉर योर this elaborative discussion where you talk about the siege, where you talk about the 11 days, where you talk about the losses of the life and the losses of financial losses. So we, the people from India, we the activists from the India, we are with you, and our solidarity with the people of Gaza, as well as Jerusalem, as well as all part of Palestine. So we people from the India showing our solidarity to you people. Now the next guest is Dr. Hassan Sanallah. Hassan Sanallah is from Nazareth, and he teaches in a university at there, as well as he is operating, he is head of the research center. तो हम अब डॉक्टर हसन सनाउल्लाह से बात करेंगे, और हसन साहब वहाँ पर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उसके अलावा वो एक रिसर्च सेंटर चलाते हैं। तो उनकी जो बातचीत जिस भी जबान में होगी उसके तर्जुमा की कोशिश करी जाएगी।
और हमारे दूसरे साथी अब हसन सनाउल्लाह यरूशलेम से नजारत से वो अपनी बात रखेंगे। तो डॉक्टर सनाउल्लाह, प्लीज वेलकम यू अगेन। आई एम वेलकमिंग यू अगेन। प्लीज स्टार्ट योर टॉक। Assalamu alaikum, brothers and sisters. Walaikum assalam. I would like to start speaking about some facts and to refute some fallacies and some polemics about the Israeli narrations regarding Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, and I will be brief, inshallah Rabbil Alameen. So I will start saying that the Israeli government is found to be insistent, igniting a religious war in the region emanating from occupying the city of Jerusalem. This is a fact. The second point will be speaking about the international community, which is not fully aware of the importance of Jerusalem and its historic and religious law to Palestinians and Muslim alike. We need to refute some fallacies and polemics about the current situation. As a matter of fact, when we speak about the international community, I would say in low terms, when we lecture at universities, we see there is accessory before the fact and accessory after the fact. We say that the Europeans, the Americans, and others assisted Israel in and helped Israel in occupying Jerusalem and in occupying Al-Aqsa Mosque, and they keep assisting until the very day Israel, in its aggression against Jerusalem, against the Palestinians in general, and against the whole Palestinians, and against Jerusalem and Al-Aqsa Mosque in particular. So we need to refute these fallacies. I would like to speak about the so-called current status quo, as a matter of fact. The so-called current status quo at Al-Aqsa Mosque has existed since the Ottoman rule, 1516 until 1917, throughout the British Mandate also, and the Jordanian rule, until the Israeli occupation of the West Bank in 1967. The mosque and its compound, which cover the area of 144 square meters, have historically been administered by the Islamic Waqf, which in turn has administered by the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs since 1948. This is a fact. So the term of the status quo can be traced to a specific agreement. It cannot be, cannot be traced to a specific agreement or document, but rather a situation that has existed since the rule of the Ottoman, which ended, as we've said, in 1917, throughout the British Mandate. We call it the British occupation, allow me, the Jordanian rule, and the Israeli occupation of the city in 1967, when it was announced that the status quo would be theoretically preserved and respected and maintained. The reality on the ground, however, was different. The Israeli occupation of the city was followed by raids until the very day on the mosque, seized control of the Burak wall. In our Islamic narration, we call it Al-Burak wall and not the Walling wall. The destruction of Al-Maghribi quarter and the digging of tunnels underneath Al-Aqsa Mosque and building synagogues on the occupied Muslim quarters in the old city. In 1994, a peace agreement between Jordan and Israel contained an article in which it was maintained that Israel would recognize the special role of Jordan in Muslim holy shrines in Jerusalem. Israel has time and again violated the articles of this peace treaty and continued to be in breach of international laws by attempting to change the status quo. I would say Israel has no legal authority over the occupied land, and the presence there should be temporary. There is nothing called, the other point I would reiterate, there is nothing called citizens or Jewish citizen on occupied land territory. In the West Bank, in Jerusalem, and even in the envelope of Gaza Strip, which according to my
knowledge is still occupied. There are settlers, occupiers who are in fact soldiers who are getting paid to settle there. They are soldiers, well trained, well armed, and they use them to attack Palestinian civilians. The Israeli governments, and especially during the Netanyahu era, engineered terrorism using these settlers to face Palestinians' uprisings. So they created settlers, price tags, the Hill Youth and Temple Mount organization, Lahava, all these terrorist organizations. Israel is committing an ethnic cleansing in Jerusalem. They are not, just evicting people. They are committing an ethnic cleansing in Jerusalem and in the surrounding area of Al-Aqsa Mosque. For the first time, there is a Palestinian consensus, I would say, on resistance of all kind. And we witnessed this in the last uprising, in the current uprising, as a matter of fact. What distinguishes this uprising is the youth movement, the Braveheart youth who defended the Aqsa Mosque with their flesh and blood. There is no horse trading, I would say, over the issue of Jerusalem and the Aqsa Mosque. This is the message that our youth, the Palestinian youth, the Braveheart youth, would like to convey to the international community and to the whole world. The uprising, as a matter of fact, overwhelmed the Israelis, the occupier, especially in the Arab cities inside Israel. Israel is trying to restore calm in these cities, and it is no less important than restoring calm in the Gaza Strip. I would conclude that this is the first time after the military rule, which ended in 1966, Israel uses army forces and bodyguards to suppress the demonstration inside the Arab cities inside Israel. And to conclude, I would say we as Muslims and as international community who feel solidarity with the Palestinians, we have now to work after the victory of the Gazan in this war to restore the status of the Palestine and to turn Jerusalem as an identity in the soul and the ethos of Muslims and the whole international community. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Hassan Sanaullah. तो हसन सनाउल्लाह साहब ने जो बातचीत रखी है वो हमारे जो इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। लईक अहमद आकिल साहब वो इसका समराइजेशन पेश करेंगे और वो इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। तो हमारे तमाम जो लोग आज जुड़े होंगे उन्होंने ये देखा कि किस तरह से पहले शुरुआत करी गई कि कैसे 1948 में, बल्कि 1948 से पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन, जिसके तकरीबन 102 साल पूरे हो चुके हैं, उस बाल्फोर डिक्लेरेशन में एक तीसरी जगह बैठकर, जहां से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में बैठकर फिलिस्तीन के बारे में एक फैसला किया जाता है कि अब पूरी दुनिया से ईसाइयों को निकालकर फिलिस्तीन की सरजमीन में आबाद किया जाएगा। फिर हमने ये देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरह से जो पूरी दुनिया ने यहूदियों के लिए, ज्यूज के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए, तो पूरी दुनिया के रास्ते बंद होने के बाद फिलिस्तीन के लोगों ने उनको पनाह दी। और अब हालत ये है कि जिन घरों में फिलिस्तीनी रह रहे थे उनके ही घरों में यहूदी रह रहे हैं और वो अपने घरों के अंदर जा भी नहीं सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में वो शुरुआत हुई कि पहले जो हमको बेन गुरियन का स्टेटमेंट सबको याद है कि उन्होंने कहा था कि पहली जो नस्ल है वो सब कुछ हम उसको इधर उधर कर देंगे और दूसरी और तीसरी नस्लों तक ये सब भूल जाएंगे। तो उनको लगता था कि उनके साथ जो
فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں وہ 4-6-10 سال میں وہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں وہ 4-6-10 سال اس کے باوجود فلسطینیوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو نہیں کیا غازہ کے اس کے باوجود فلسطینیوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو غازہ کے جب علاقوں میں آپ علاقوں کے اوپر محلوں کے جو الچاقیہ کر کے ایک علاقہ ہے جس کو اسرائیلیوں نے 6 بار برباد کیا 6 بار اجاڑا الچاقیہ کر کے ایک علاقہ ہے جس کو اسرائیلیوں نے 6 بار برباد کیا 6 بار اجاڑا اس ریزسٹنس کو فلسطینیوں نے جب ہم 6 بار آباد کہہ رہے ہیں کہ اس ریزسٹنس کو فلسطین جب ہم ہارڈ کور سینٹر اور نیوکلیس سینٹر آف دا ریزسٹنس اگینسٹ دا فاسسٹ ایلیمنٹس آف دا ورلڈ اور سو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جس بے سر و سامانی کے باوجود انہوں نے اس پورے صہیونی طاقت کا مقابلہ کیا تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور کنکلوڈنگ ریمارک اور ڈاکٹر حسن ثناء اللہ کی اسپیچ کے بیسک ترجمے کے لیے میں لائق احمد خان عاقل سے گزارش کروں گا اور اس کے بعد ہمارے دوست رضوان رفیقی عربک میں اپنا کنکلوڈنگ ریمارک دیں گے پھر یہ ہم ویبینار کو کلوز کریں گے اور ہمارے بیچ میں بردر آہم زادین دوبارہ سے جڑے ہیں فوٹوگرافس کے ساتھ میں تو ویلکم بیک اگین ڈاکٹر Now I am requesting brother Laik Ahmad Akil for some summarization of Hassan Sana Allah's speech and the concluding remark of this webinar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ja'al haqq wa zahq al-batil innal batila kana zahuqa kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatin kaseeratan bi'iznillah. آج کے اس جو پروگرام میں ہمارے شرکا فلسطین سے اور دوسرے مقامات سے شامل ہوئے ہیں ہم آپ سب کے مشکور ہیں. آخری جو مقرر تھے ڈاکٹر حسن ثناء اللہ انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ایپیٹائٹ ہے اسرائیل کی طرف سے اور جو کلینسنگ وہاں پر ہو رہی ہے سسٹمیٹک کلینسنگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں انہوں نے رکھی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ ایسے موقع پر جب پوری ظلم اور بربریت کے ساتھ اسرائیل فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اکراس دا بارڈرز خواہ وہ امریکہ سے ہو یورپ سے ہو ساؤتھ ایشین کنٹری سے ہو ہر جگہ سے فلسطینیوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے زمین پر اسرائیل کے کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لیگل ٹرائل چلائے کیونکہ وہ ایک انلیگل آکوپائڈ لینڈ ہے اور اس لینڈ کے سلسلے میں کوئی بھی ٹرائل اسرائیل کے کورٹ میں نہیں چلایا جا سکتا ہے. انہوں نے ایڈ اور ایک بات کی ہے کہ جب سے نتن یاہو کی حکومت فلسطین کے اندر آئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے پورا سسٹمیٹیکلی ٹیررزم کو انجینئرنگ کیا ہے اور بہت سے انہوں نے فرنٹس بنائے ہیں گروپس بنائے ہیں جو ایتھنک کلینسنگ کا کام پورے فلسطین کے اندر کرتے ہیں. اس موومنٹ کے سلسلے میں انہوں نے ایک بہت خاص بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موومنٹ ایک یوتھ اپرائزنگ ہے خاص طور سے فلسطین کے اندر رہنے والے نوجوان وہ بہت اسٹرانگلی اس موومنٹ کو لے کر آگے بڑھے ہیں اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ وہ لینگویج بھی جانتے ہیں جس سے اسرائیل کو اور ویسٹ کو سمجھایا جائے کہ یہ فلسطینیوں کی زمین ہے یہ فلسطینیوں کا رائٹ ہے. تو یہ موومنٹ کی ہے بہت خاص بات. اس کے بعد انہوں نے اور ایک بات رکھی ہے کہ یہ پروجیکٹ آف آکوپیشن اور اللیگل سیٹلمنٹس 1966 کے بعد بہت سسٹمیٹیکلی ہوا ہے اور وہ آج تک چل رہا ہے. دوستوں یہ کچھ باتیں تھیں جو ڈاکٹر ثناء اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. جہاں فلسطین کے لوگ جشن منا رہے ہیں ان کی کامیابی یقیناً فلسطین کے لوگ کامیاب ہیں. وہ نہتے لوگ جنہوں نے اپنے عزم کو اسرائیلی ہتھیاروں پر فتح حاصل کرائی. ان کا عزم تھا جو اسرائیل کے بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں پر پورے انٹرنیشنل سپورٹ کے باوجود ان کو کامیابی عطا کیا ہے اور کسی طریقے سے اسرائیل جس طریقے سے اسما نے کہا کہ اسرائیل نے سیز فائر کا پروپوزل دیا ہے ویسٹ نے سیز فائر کا پروپوزل دیا ہے اور اس پروپوزل کو ہم مانتے ہوئے سیز فائر کیا ہے. لیکن ان کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی سیز فائر ہوتا ہے اس کے چند گھنٹوں بعد جمعے کی نماز کے فوری بعد مسجد الاقصی کے اندر پھر سے شیلنگ ہوتی. یہ ڈیفیٹ کا ایک فرسٹریشن ہے جو اسرائیل وہاں پہ ثابت کیا ہے اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ وی آر مورلی ڈیفیٹڈ. ہم پوری دنیا کے اندر مورلی ڈیفیٹ ہوئے.
یقیناً یہ بڑا دکھ کا بھی موقع ہے جہاں پہ فلسطین کے بہت سے لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شہداء ہے, وہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں رہیں گے. ہم ان کے رشتہ داروں کے ساتھ, ان کے تمام اعزاء و اقربات کے ساتھ سولیڈیرٹی پیش کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مسائل کو حل کر دے. وہ تمام جو وونڈڈ ہے, جو ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہے, ان کے حق میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کورونا پینڈیمک کے دور میں جہاں ایک کورونا کی بڑی آزمائش دنیا کو گھیری ہوئی ہے, وہاں پر یہ کرائسس ان کے لیے دگنا ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سون ریکوری ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو. وہیں پر ہم پورے فلسطین کے لوگوں کو, پورے انسانوں کو جو ہیومینٹی کے لیے وithstand کرتے ہیں اکراس گلوب, ان کو ہم اس وکٹری کی مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یقیناً ٹروتھ ول آلویز ہیو وکٹری اوور دا فالسہڈ. جھوٹ کے خلاف سچ کی کامیابی ہوگی. ہر وقت دنیا کے اندر یہی ہوا ہے. فلسطین کے لوگ آزاد آسمان کے نیچے سائیکولوجیکل ایک ریلیف میں ہیں, لیکن اسرائیل کے لوگ اپنے بنکروں میں چھپ کر سائیکولوجیکل پین کا شکار. یہ اسرائیل کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو فیل کیا. اپورمانند سر نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ ہم کو ایک طرف لبریشن کی لڑائی لڑنا کہ فلسطینیوں کا حق فلسطینیوں کو دلانا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ایک ایپیٹائٹ اسٹیٹ بننے سے بھی اسرائیل کو روکنا ہوگا. اب یہ بات آگے بڑھنا چاہیے اور ہم اسرائیل کو کوشچن کرنا چاہیے کہ ایک ایپیٹائٹ اسٹیٹ کی اس دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں. وہ اسٹیٹ جو نسل پر بنتا ہے اس کی جگہ کوئی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اور ہم تمام انٹرنیشنل فورمز میں اپنے رائٹنگز میں بڑی زور سے یہ آواز اٹھانا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو ڈی ایپیٹائٹ اسرائیل آلسو, وی وانٹ ٹو لیبریٹ Palestine and we want to de-appetite the Israeli state also. تو یہ آج کا بہت اچھا انیشیٹو رہا. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام ہوسٹ کو اور گیسٹ کو کہ انہوں نے آج شامل ہوئے اور ماس لیول پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس کا کام کیا ہے, اور ہم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور پوری طرح ان کے ساتھ سولیڈیرٹی ہم پیش کرتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ and thank you so much, Brother Laik Ahmed Aqil. Now, final concluding remarks from the Brother Rizwan Ahmed Rafiqi in Arabic. So the friends, those who have joined from the Palestine can understand that points. Brother Rizwan Ahmed Rafiqi. Jazakumullah khair, Brother Wasiq Nadeem Khan Sahab. نحن أصدقاء الفلسطين في الهند نهنئ هذا النصر الكريم لأهالينا في فلسطين والانهزام الكبير للاحتلال الصهيوني, كما ندين بشدة وبكل صراحة العدوان الصهيوني الذي قام بها الاحتلال والاعتداءات الوحي الأقصى والأحياء الأخرى. هذا ليس بخفي على أي أحد الذي له عينان أن هذا العدوان ل11 يوما وكان جزء من أعمال الإرهاب التي تعود عليها الاحتلال الصهيوني منذ 70 عاما, وقد سلب حقوق أهل فلسطين في انتهاك واضح للقوانين الدولية والأعراف المسلمة. ولكن إن شاء الله الفلسطينيون يبقون أحرارا وفلسطين ستكون حرة. وقد نرى هذا العزم والهمة العالية من كل الشباب والشابات وحتى من الشيوخ, والكل يعلم
أن النار اشتعلت حينما قام الاحتلال الصهيوني بحملة قاسية لإخلاء إخواننا من منطقة الشيخ الجراح، وقد قاموا بالاستيلاء على المسلمين والمنتهكين في المسجد المبارك، في المسجد الأقصى المبارك. ولكن بعد هذا الانهزام الكبير الذي جاء للاحتلال الصهيوني، نحن لا نقف إلى هذا الحد، بل نطالب المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن يجروا الاحتلال الصهيوني إلى محكمة العدل ويجروا عليه ضد هذا الإرهاب. كما ندعو أن لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات. والشعب الهندي واقف مع الفلسطينيين ومع هذه القضية الحرة، وإن شاء الله ستكون فلسطين كما كانت قبل 75 عاما. وجزاكم الله خير وشكرا. Thank you, Brother Rizwan Rafiqi, for the concluding remark in Arabic. हमें आज के इस प्रोग्राम में जो भी लोग आए हमारे इस प्रोग्राम में हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो स्पीकर आला सलामे थी वो मस्जिद अक्सा से अपने किसी जगह पर आके उन्होंने लाइव पार्टिसिपेट किया था और वापस मस्जिद अक्सा चली गई थी, और उन्होंने हमको बताया भी था कि वहाँ पर क्लैश चल रहे हैं। पहले उनका ये कहना था कि शायद हम इस प्रोग्राम को न ज्वाइन कर सके, लेकिन बहरहाल उन्होंने कोशिश करी और वापस वो दोबारा मस्जिद अक्सा चली गई हैं। तो ये कोशिशें हमारी आप लोगों से, हमारे जो फिलिस्तीनी दोस्त हैं जो बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं और जो फिलिस्तीन में रह रहे हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू कराने, बातचीत कराने और जो हालात हाजरा चल रहे हैं उनसे आपको रूशनास कराने की कोशिशें जारी रहेंगी। तब तक हमारी तमाम सॉलिडरिटी फिलिस्तीन के दोस्तों के साथ में, फिलिस्तीनियन दोस्तों के साथ में है। We are thankful for the speakers and the people, those who have joined this webinar sessions, and we are thankful to the people, those who connected with us, and we are so much thankful to our media partner Farhan Yahya for Hindustan Live. Many people are watching because of him, so we are too much thankful to him also, and the Palestinian friends, those who have joined this conference. This kind of the program will go further on when we try to connect the people, those who are living in Palestine and those are Palestinian activists living in the Western countries and some other part of the world. So the these kind of the program will go on. Thank you very much for joining with us. Thank you very much. तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो फेसबुक लाइव करने में हमारे मददगार साथी फरहान याहिया